What is this thing? That's a special mass of mana. Think of them as the souls belonging to a family of Malakim. They appeared all over after the Advent 3 years ago. Another after effect of the Advent. If you collect enough of them, you might be able to solicit the cooperation of a Moloch family. And I'm supposed to take your word for it? I'm not forcing you to do anything. Whether you collect them or not is up to you. I might as well pick them up. I'll use every tool at my disposal. Indeed. You'll have to if you want your revenge. Guards coming. 2 of them. This way. Did you hear? The path around the island is off limits now. They say the ground's weak and could collapse. The path that goes under the watchtower? That's all right. Nobody uses it anyway. True, but it was a nice shortcut to the docks. A shortcut to the docks. Under the watchtower. A number of guards have gone missing. It would seem we have intruders on the island. All exorcists, break into 2 groups and converge at the front and rear gates. Understood. No one will get past us. Stay sharp. The threat could be serious. Yes, sir.
This isn't going to be easy. Then we'll need reinforcements of our own. Where are the cells? They should be on this floor. You plan on involving the other prisoners? I'll use any tool I have at my disposal. Who in the blazes are you? Here I come! Burning wing! I'll cut down anyone in my way! Listen up! I'm opening every door to every cell! We're getting off this island! What the hell? You serious? Split into 2 groups and rush the front and rear gates! Break through the gates and you'll have a ship! But aren't they guarded by exorcists? I mean, that pirate Von Eifried's the only one who's ever broken out of here. And he didn't pull it off just by himself. He was hauled out by some old exorcist named Melchior or something. Von Eifried? And Melchior. I won't force you! You want to rot in here? Then rot! I'm with you. Anything's better than another day in this rat Let's do hole. it. I'm going home to my family. Me too! Yeah! Let me out, Rogues girl! like us are always I'm up for a sick of gamble. the slop they Ceres. Let's go! We'll burn those exorcists! Open all the doors! That ought to draw the attention of the guards. In the meantime, we'll search for that watchtower. From there, we can follow the outer path down to the docks. So you're leaving them all to their fates? I told you, we'll use any tool I need.
You're not going to escape? Don't underestimate the exorcists. They're all gonna die like dogs. Or goblins. This abbey that's in charge of this place. They're that amazing? Amazing doesn't even begin to... The exorcists of the abbey joined forces with the kingdom of Midgand. And they've got the whole world in their pocket. They're merciless. They hunt down any human who becomes a demon. Going against them means taking on the whole world. And I bet I know who's at the top. Those who get captured and sent here are the lucky ones. We may be monsters, but at least we have our lives. Sure. Until they get fed to me. Thanks for the info. Even if you manage to escape this place, thousands of exorcists controlling powerful Malachim will be out there waiting for you. There's nowhere for you to run. I'm not going to run. I'll gladly die. Dear me, not a word of apology? What is wrong with you people? There I was, sleeping like a sweet babe, when suddenly... From paradise down to hell! No worse, a grimy prison cell! You see why I'm not feeling well. And you are? Hooray! You asked! I'm thrilled to introduce to you the wise sorceress who travels the 11 seas, who scoffs at the might of dragons! None other than the acclaimed, the illustrious Machikiki Kambilu Dindo Dino Larundu! Magilu for short. Maggie-Lou? No, Ma, like Soggy Shoe or Doggy Doo, or call me any of those things and I'll turn you into a froggy stew! I suppose you'll never understand. People can be so tragically unlearned. But hey, like I care! Can't believe she... This is no ordinary prison. We must be cautious. She said she's a powerful witch. Did she have a Moloch tethered? No, I didn't sense Malachim around her. Then she's an ordinary magician. Not if she tries to trick me again. I'll
More? This one. He's a demon! Get ready. You're not human. Neither are you. True enough. Hold up! Deception! Hold up! He's strong. Chips in the blades already. Brittle, these exorcist knives. I've got to reclaim Stormhowl. Stormhowl? That sword we found? You found it? Where? Do you have it? Please tell me. It's in a storage room. Down below. Down below? You have my thanks. He's an odd demon. If things settle down, we'll miss our window. Hurry! Sounds like it worked. Let's find that tower. Stormhowl. Could that demon be... What is it? Nothing. That demon swordsman was just strange. He was so full of fury, but when you started talking about that sword, his manner changed. Don't think too much about it. He's a demon after... The prisoners here are all so unusual. Except for... Forget it. Like I care what a Moloch thinks of me. Sounds like it worked. Let's find that tower. We must be cautious. We're finished here. Let's hurry on. Getting out of here comes first. They've got the gate to the docks locked down. We can't break through. The tower should be just ahead.
We've just about quelled this riot. You won't be getting away! Is that all you got? Come on, really? The prisoners are doomed. Time is short. We need to get down to the path. The path has collapsed. That rope won't do any good here. Wait, you're not seriously going to try it, are you? He fell further than this back at the shrine. I see you are truly committed to this. You're strong. I would almost think you made an oath. It's a ritual that grants special power if the oath taker abides by certain restrictions. The harsher the restrictions, the greater the power one may command. In a very real sense, an oath is a sort of Curse, right? Well, guess what? You're the ones who did this to me. I am aware. That is why I chose you. Here I go! That all you got? Come on, really? Are you sure? This way leads to the main entrance. If they know you're here, they'll have found your ship by now. The guards expect us at the rear, not the front. We're almost there. That's enough! Oscar, I had no idea an Exorcist Praetor had been assigned to this island. You surprise me, Ceres. Aiding criminals now, are you? Did Lord Artorius request this? No, I'm acting on my own. A mullet with free will? And yet, I sense someone's strings guiding you. Hold on. A Praetor is far more dangerous than an orderly. All out of subterfuge. And besides, if we can't overpower this one, our end goal was hopeless to begin with. You're a demon.
but still a lady, so I'll show you due respect. I am Oscar Dragonia, Praetor of the Abbey of the Holy Midgand Empire. Who might you be? Huh. All right. Graceless demon it is then. Lord Artorius himself taught me the ways of purification. How will you fare against them? Fall that easily. You're skilled. I will have to expend a Moloch or two for this. What are you doing? Your feelings to control the tide of battle! More of your vaunted reason. No! A Moloch with demon blight? It's lost control. My wounds are fatal. Please, consume me. I'm not about to. My form is bound by an oath whose price is my life. The time has come to pay. Feeding on my form will grant you strength, the strength to press forward. I ask only that you devour me. Why? A flame burns in my heart, too. A flame I cannot quench no matter how hard I try. Just like you, Velvet. This was Laufey's. That is why I cannot abide it. This frozen world. This frozen people. I'm just that stubborn of a woman. Hurry, before my life fades. Do it now. I offer no apology or thanks. I need neither. Our wishes are one and the same. I treasured those days when you and I and Arthur were together.
Move! If you don't, I'll eat you! Here I come! Absorb that mullet's power to wield as her own? I've never seen such a demon! Apologies, but I can't let a nasty demon like you roam freely now, can I? Velvet! That's my name. You can give Artorias my regards. My name is Velvet Crow, and I will devour demon, Moloch, and exorcist alike! I am a monster! I am a Therian! Aho! Finally someplace that might not be a death trap. When we tumbled from the tower, I thought, this is it, Magilu. This is the end! It would have been less risky if you hadn't suddenly appeared and jumped on my back. Oh, hey, it's you. It's thanks to you that Stormhowl is back in my care. Rokurodan gets it. At your service. This blade is my life. I owe you a great debt. One I vow to repay. Yes, yes, she's a peach and a model citizen. Can we get our move on? I think they're just about done massacring the rioters. The docks are just ahead. Give me a hand.
Deixa eu lá. Pode estar. Lembra de mim? Claro, o que você manda? Não mando nada, tamo aí, voltamos. Ah, então tá fazendo que código agora? Já 3. Careful. Sea's looking mighty choppy. É, tem que baixar o No. Warzone. I do know the difference between a sail and a rudder. Mas é 70 GB, velho. Pô, ele é grande porque os mapas são grandes. Very well, E quando then. você I baixa, certainly aí owe you você this much configura at least. pra... Ele faz a renderização só uma vez, então fica maior ainda. Aumenta mais 4 ou é 8 GB? No, we won't. Mas agora eu troquei de computador, fica mais fácil. Ah, sim, porque senão, toda vez que você entrar, ele vai ficar renderizando. Então ele vai, você vai andar e ele vai renderizar o mapa. Isso vai dar atraso, entendeu? Se você já ativar a renderização automática, ele só carrega os shaders uma vez e nas outras vezes você já está com a renderização automática. Ah, entendi. Vou fazer isso. Compensa. E é grátis, é bom também. Mas beleza, o Emílio falou? Falou, meu brother. Se eu tiver baixado, cola aqui que a gente brinca. Demorou, até mais. Valeu. Fala. Oxi. Luffy said... On Moloch? Ah! Stay back! Tá comigo, isso aqui é só na... É só coletado. Agarrado do mal. Peguei assim. Sentando a chapuletada na orelha. My word! A demon muncher! You really are a box of horrors, aren't ya? Sorry. If I had a weapon, I would have helped. I promise. You're wearing one. Oh, nah, I can't use this. Sorry, long story. And the child? The little brat? Scampered off somewhere. You ought to be scampering off yourselves. My debt is not yet repaid. Until it is, I will not leave your side. I can hardly scamper off without knowing from whence I'm scampering. We're lost, stranded, shipwreck survivors, no? Well, then I expect this might come in handy. A map? Was that left by the child? Looks to me like we're in Northgand. Northgand? Then if we're to reach the capital in Midgand, we've no choice but to patch up our ship. What are your plans once you reach Logris? Something worth breaking out of prison for. Oh, can't we stand around and chat somewhere nicer? Somewhere with soup to warm the body, tales to warm the heart? There's a city called Helavis nearby. I can't promise they're much for conversation, but we'll find food and a ship right there. Velvet, you know that kid? I thought I heard you call him by name. No, I don't know any Malakim. Not anymore. Anymore? What? Well, whoever he was, there was something different about him, that's for sure. You can say that again. Using healing arts on a demon without being ordered to? And he stole that compass, too.
For being an exorcist Moloch, he's a greedy little imp. Well, we did help ourselves to a certain map of his, so... I consider myself an island of virtue in this sea of wickedness. I suppose. Come on, it's not funny if you agree with me. You think? So this is how escaped prisoners behave. Magilu, your way of speaking is as strange as your appearance. Hey, I'm a witch. I must project a proper age and dignity. Self-improvement in all things. So what's the difference between a spellcaster and a witch? There are many, but mainly it's a matter of nuance. It's like the difference between being frugal and being miserly. Ah, so a spellcaster is useful and a witch isn't, is that it? So I guess that makes you a witch right now. You wound me. You're one to talk, Mr. Self-Improvement. Your words cut deeper than these northern winds. Brr. Oh, the wind, it bites! How can you stand? And wearing that garb! It doesn't seem humanly possible! I never said I was human. Here I come! Come on, really? Here I come! Come on, really?
Come on, really? Come on, really? So nice to be free again. Able to move these bones around like I... So, Rokuro, what got you all chained up in that mold hole? Ties... Oh! Then are you really sure you ought to be taking on further debts? It's a teaching of House Rangetsu. Pay what you owe. Well, what a civilized family you've got. Were you in for long? 3 years, maybe. That's why I know so little about the state of the world. Oh gosh, me too! Art-wielding Malakim! I've never seen such a thing! How much else have I missed? Used to be witches who had a monopoly on charms and hexes. Can you even comprehend what this'll do to business? Should I even ask why you were imprisoned? Bagged for unlicensed witchcraft. It was a tale of betrayal most wicked and foul! Care to hear more? You'll cry, I'll laugh, emotions will touch the rafters! No, thank you. Here I come! Come on, really? Come on, really? Here I come!
Diga aí. Oh, meu Deus, não aguento não. Diga, caralho. Mídia! Fala. Não aguento não, velho. Come on, really? Parou. O PC tá mexendo sozinho, velho. Aumentou a porra do volume sozinho. É isso que eu não tô entendendo. Entrou no Discord aquela hora sozinho. Que porra é essa? Ele tá sendo Tá é hackeado, doido, esse caralho. Discord. Meu Deus. Mídia. Oi, Mídia. Assim, com essa vozinha você me pegaria, Mídia? Oficórcio. Aí sim. E eu desperdiço esse negocinho? Meteu o dedo na boca, calou. Meu Deus, velho. Muita viadagem, mano. Vem jogar um codezinho, vem jogar um code. Eu tô jogando Vem. Tales of Berseria. É, virou viado, né? É, daquele jeito. Virou, ele sempre foi. Nunca deixei de ser. Essa vida é muito boa, porque quem foi nunca mais voltou. Deus. Não sobe não. Fica aí com o João sofrendo aí nesse Call of Bug Lag Duty aí. Esse filme. Tá normal. Agora tá zoada. Tipo, zoada que eu tô falando diferente. Tem o Female Pitch, o Male Pitch, o Alien, o Clone. Ué, você clica, aí tem lá, Set Voice Changer. Aí clica nele, aí vai abrir uma telazinha azul. I'm in so much trouble, so much trouble. Aí eu uso o Helium Pitch. Oh, look. Agora mudou. Agora tá foda. Haven't seen one in a good long while. Agora tá. É uma voz grossa do caralho. Cat somehow? It's complicated. Cats are a mysterious bunch. Ai, caralho. Just think of them as a special kind of Moloch. Sort of. That works for me. Que I understand that they're hard to understand, at least. Ai, ai. Ô, João, bota você também, João. Eu vou instalar isso no meu PC, Cat não. spirits on you. They look like this. Eu tenho muita coisa instalada no meu PC, cara. That's just like what I Tem found 4 at bancos de Titania. dados rodando no meu PC. Perfect. Não dá pra instalar You muita could coisa. say they're kind of like our souls to us. Cat spirits, huh? Sometimes we call them kitten caboodles too. That's just foolish. Really? Then how about kitty clumps? Anyway, one night we were having a feast so meowvelous, our souls flew right out of our bodies. That's why I need your help to find the cat spirits and use them to meowsipate my friends. You meowsipate? Really? It means to use cat spirits to free cats who are locked away in cats' boxes like these here. Meow. Here you'd say apesipate. This one would be edogsipate. And finally... Phew, I'm free, meow. See? Emeowsipate. By that logic, shouldn't it be ecatsipate? Wow, you're way more clever than you look. For real. I guess I totally underestimated you. Please, our cat spirits Vou jogar o João. Puxa o Vezector aí. Cats are trapped without them. Ô, Vezector. Ô, Vezector, tá escutando a gente? Tá não, bugou. Ô, Vezector, tem que entrar e sair. Ah, caralho. Quando buga assim... Ah, tá. É porque às vezes buga quando usa os efeitos. Tem que entrar e sair do Discord. Desligar a ligação, ligar de novo. Caralho, esse gritinho pro Emílio doeu minha garganta, cara. Isso aí não foi meu pinto ontem, não? That has been known to happen. If we're doing all this traveling anyway, why not help them on the side? Just remember that it's on the side. Alô? 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 Manda no Alguém aí? TV Play.
Eu acho que tá bugado, velho, o áudio dele lá. WhatsApp. Entrou uma mulher de joguinho aí. Quem que é? Como é que é? Como é que é o nome da mulher do joguinho? Alô? Que mulher de joguinho, Mídio? Entrou uma mulher aí, ô. É a mulher de quem? Essa mulher, sei lá, mano. Quem que é essa Ana, viu? Ela tá silenciada, cara. Ela deve ser a esposa do Vitor, velho. Tá silenciada essa pessoa aí. Confusão péssima. É a esposa do Vitor, velho. Dá pra você fazer, ô Vezecto, dá pra você mesmo fazer o teste. É só você clicar naquilo ali de novo e clicar no ícone do aplicativo e clicar em Hear Microphone. Ele quer a opinião da esposa dele, pô. E agora? Não, agora tá que nem eu. Não, para com essa porra. E agora? Não, para, tá que nem eu, porra. Nem fudendo. João, gostou de eu ter apresentado isso pra ele? Meu Deus, velho. Nunca mais jogo com vocês. Deixa eu ver minha live lá. Ai. E agora? Alô? Alô? Oi. Oi. Alô? Oi. Alô? Arô. Alô? Arô. Felicidade. Que é isso? Alô? Essa daí é melhorzinha. Como é que ele escuta mesmo? Hear Microphone. Não, tem duas opções, é o microfone. E aí? Tô zoado. Pera aí, eu já volto, vou abrir a porta pra minha mãe. Vamos jogar agora sim, então, né? Melhor, né? Voltei. Vamos jogar, gente. Eu tô esperando, velho. Já mandei. Ô Vezector, bota. Clica aí. Ô Vezector, clica em. Mutation. Tá mutation já. Então, vai falando. Eu tô falando. Não, fala durante um tempo. Gostou desse jogo? Vai tomar no cu de vocês. Meu Deus, velho. Isso é muita viadagem, mano. É muita viadagem até pra vocês dois, velho. Que isso, tiozinho? O cara ouviu no canal, meu Deus. Todo mundo que já está falando dessas vezes. Caralho. Pra entender tudo que a gente fala. Não dá pra entender muita coisa não, velho. É que você é velhinho, né, João? Tá surdo já. É, cabeça do meu pau, velho. Opa, tem uma menina aí, desculpa. Não tá mais aqui não, tá mais aqui não. Mas tá meio tranquilo. Essa já só né? Agora eu tô pra entender nada.
Exorcists. Well, that's just inconsiderate. Word of the prison break couldn't have traveled so Oh, quickly. igual. I somehow doubt they'll just let us in looking the way we do. Meu Deus, vai estar muito ruim. I apologize about earlier. Bora, marquei, I marquei. didn't Vamos mean to focar no steal jogo. this. The compass. You okay with this? He could be working for the exorcists. I'm following him, Is he your dessert? if necessary. Boa. Já dá pra você ir pro México. Sabe por quê? Foi legalizada a plantinha lá. Agora o João já pode ir em paz pra lá. Tá louco. Caralho, que a We gente must have tá gone this porra. way. Nossa. Olha. Caiu o cara aqui atrás. Vai Você pra abre? trás. Agora não dá pra entender nada. Muda essa porra. Não tá não. Não tá não. Tá aqui, pô, aqui com o Vezek. Dá pra entender, Vezek, o que você tá falando e eu morri. Tem cara indo atrás de você. There's a ladder. Por que você não veio junto? Meu Deus, velho. Ah, velho. Depois dessa eu vou pro A Cold War. storehouse. Não, velho, vamos continuar jogando na zona, a gente That precisa se smell. entender, velho. Flamestone. Flamestone? Also known as Não Melkionite, a Não rare dá pra mineral te only entender, velho. found in Northgand. Mix it with sulfur and you get E agora? explosives. Agora? Mix it with oil and you get fuel. Sounds dangerous. Eu cansei de jogar Believe me or Warzone. not, it's your Deixa de call. verdade. Looks like the boy got away. Well, Amanhã We're in você the vai city jogar now. Cold War comigo. Well, then let's scout for the Maritime Guild. Whoever's in charge of all these storehouses must have their hands in the shipping trade. and we could use a true sailor, if we can find one. Now that's a plan I endorse. We dodged the sea's murderous grasp this time, but who's to say our luck will hold? We should look for some weapons, too, if I'm to be any use in a fight. You're still wearing one. Nope, not an option. Tô caindo aqui, mano. Vocês têm nego, velho. Tá lagando tudo pra mim, velho. Ah, não. Jogar mais não. O jogo tá lagando, eu tô sem disposição. Já quitei já do jogo. Deixa o jogo. Tô? Não tá afim não. Então, largar de mão. Deixa eu só pegar o negócio aí e já vem. Abriu o Cold War aí, vai jogar esses dois Cold War. Ficou bravo? Que isso? Quê? Tu ficou bravo? Porque eu falei que queria jogar Cold War? Não, eu falei que eu não quero jogar. Caralho, o João tá morrendo lá, seu nariz. Que isso? Não, filho, o João fica com barulheira, filho. Parecendo que tá com algum tipo de doença, velho. Caralho! Caralho! O João vai morrer, mano. Eu sou obrigado a ficar ouvindo essas coisas, velho. Vai ficar bravo porque a gente vai jogar Cold War. Porque eu falei que queria jogar Cold War. Vamos lá, vamos continuar aí no Warzone. Não, isso não, eu tô ouvindo O quê? não quero jogar hoje mais, não. Então eu vou pro Cold War.
Ô, João, que porra é essa? Tá morrendo? Como assim, velho? Tava só no nariz e a gente tá escutando alto pra caralho. Ô, velho, eu tô com alergia, mano. When I grow up, I'm gonna Tá be an morrendo aí, tem exorcist. que esperar. Me too. I want to protect my mommy and daddy. Hold up. Vamos jogar Exorcists com o are João. warriors who protect the whole Mas só world se tu from tirar essa voz aí, demons. caralho. You can't just Não, protect vai your se fuder. parents. Tá, You've então vai got to jogar protect sozinho. everyone. Vamos jogar sozinho. Ué, That's você... really hard. Vou jogar It com essa is. voz And it's desgraçada, não vou não, precisely velho. because Tô the abusado. exorcists are Ué, tá working so bugado hard aqui. that we look up to Eu them. não sei das contas. Que porra é essa? Pô, desabilita essa porra aí, seu viado. Que isso, João? Do nada que ficou bravo? I Porra é suppose essa? for normal Tô people, puto com they essa are. conta. Vocês dois enchendo o saco com essa voz no meu ouvido, velho. Vai tomar no cu de vocês. Isso! Calma, cara. Ele saiu. Eu desconectei ele. Ah, tá. Ele ficou muito tiltado. João, por que você saiu do canal, velho? Não, alguém me arrastou. Não, ninguém te arrastou, João. Alguém me arrastou. Ninguém te arrastou. Alguém me arrastou. João, entra aí logo no Cojoy. Só que tá bugado. O jogo tá dando erro de UI 86 494. Aí eu volto. Porra, deixa eu fechar essa merda aqui de novo. O Vezek tinha me arrastado. Ah, você gostou daquele dia, João? Você gostou daquele dia que eu juntei todo mundo? Ontem? Lindo, 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 lindo. Falou. Não gostou, não? É muito viado junto da Não show. gostou, né? O Emílio gostou. Eu adorei. Muito O viado João não junto gosta da de muita gente entrando atrás dele, não, porque ele não tem mais idade pra aguentar, né, mano? Você tem que ver que esse negócio dele anda judiado. Até o Emílio usou a idade do João. Rapaz, ó, que o João é mais novo que eu, viu? Mas tem uma cara de pé inchado da porra. Beleza. Ó, João, não vai se magoar não, João. Não foi nada não, velho. Mas eu pra ouvir o João não educando. Não fale mal do meu box sensação não, ladrão. Só quem pode falar é quem tem intimidade. Tu nem é bonito, demônio. Vai perguntar pra mim por que eu tenho cabelo branco. É sério. Se for pro Covid que deixou o João acabado, velho. Vai cair o servidor. É? João, tenta entrar aí no Cold War. Tá tudo bugado. Deixa eu tentar reiniciar o PS4. Ah, eu tenho que desligar. Liga de novo o PS4. Sim, entrou. João, entra aí no Cold War e vê se você consegue se conectar. Obrigado pelo TK, seu retardado. Como assim, velho? Que cara, velho. João agora fica limpando a gente, ficou bolado. Eu tô jogando, pô, com o João, tá de extremo. Ué, o Vinho tava esperando tu jogar junto com ele. Ele tá com problema no porra dele aí. Ah, então espera aí. Eu entrei numa partida. Esse João não é amigo de ninguém não, mano. Tu é maluco. O que é, gente? Você fala umas coisas pelas mensagens?
Eu não escutei o que foi. Também não. Eu só escutei assim, tá maluco? Quem tá mais rouco? Hã? O quê? Meu Deus. O que você tá falando aí, Obrigado, executor? PS4. Não, o Ernesto tá falando umas coisas aí que cortado. Quem, eu? É. Ah, então é só pra você, velho. É, pra mim também, você tá falando cortado, não entendi Então nada. é só pra vocês dois. Eu acho que é pra 3, velho. Tu também, João? Oi, João. Então deixa eu dar uma There's a frescura, João. group of sailors. Is that the Como guild? que eu vou deixar... Oh, hey, that weapon shop looks promising. Good luck with the shipwright search. Boys, poor creatures just can't be separated from their favorite toys, can they? Mas não. It's true. Daqui a pouco esse é mais chutado ainda que você. Is this a shipping guild? Damn that dial! What does he think he's doing by trying to resist? We wouldn't be in this mess if he were dead. Excuse me. I need a ship repaired. Sorry, but we can't help. What makes you say that? Guild business is currently suspended. Todo mundo junto agora. É, João, para de reclamar By aí. the Para order de of chorar. Exorcist Quem que Teresa tá of the reclamando, Abbey. filho? Você Tá chorando aí. aí. Eu? Você que tá aí de Lady viadagem, Teresa. procurou partida sem Number gente, 2, não sei did o quê. I give you permission to Mas se speak? tu tá com problema no game aí, já conseguiu reiniciar tua porcaria? Lady Teresa, Yeah. how long must this Então punishment of todos, ours yeah. last? You know it was all Dial's fault, don't you, my lady? I know Dial was the one smuggling Flamestone, but your guild, Não tá through nem its aparecendo pra mim. negligence, shares Essa responsibility. porra, PS4. This rule was set down by the Abbey to maintain Tira na order. sua sala. Do you disagree with Não it? dei convite, bicho. No, my lady. Consigo entrar, tá bom? Não, já We will capture, interrogate, and sentence Dial. When this has been accomplished, you will be free to continue business. Que gente tá nessa porra. And you, girl, aren't you cold dressed like that? Eu vou ficar tão puto se eu tiver que I've reinstalar just isso. arrived from the south. Tu I tá aqui wasn't comigo, aware viado. Northgand was É, so mas tá erro old. do Wii, eu não consigo convidar ninguém, tá tudo bugado. A young woman ought to keep herself warm. PS4 não. Thank you for your concern. My. So this is how the Abbey flexes its muscle, hmm? Cruel, cruel world these days. I see how things Eu já stand. dormi, If I catch this dial person, you can Esse repair filho de my rapaz ship, tá right? falando essa voz aí, Sure, desgraçado. but I warn you, he's a demon. He escaped after killing a bunch of soldiers who tried to capture him. Can't be done without an exorcist. He's from a small village outside the city. If you're doing this, I'd imagine that's a good place to start searching. He's a brute with the head of a lizard. I'd prepare for bloodshed. Ai, ai. Imagina ele e o Vezek, velho, falando do meu ouvido. Anything Eu could fico happen. reclamando que eu tô It's best to cansado, keep our tá falando options tudo de open. vocês. João, você deu pitizinho, você While sabe que you você deu um wait, showzinho aí. find us a good Caralho, navigator. velho. Não tem como não. Você deu showzinho aí, fez um drama. É, João, você ficou dando showzinho. Meu I wonder what darling Rokuro's got up to in the Aí todo meantime. mundo instala Let's check in esse on him at negócio the aí, porque o weapon João shop. disse que não vai instalar. Todo mundo se puder instalar, só pra gente ficar falando que o João faz essa porra. Isso é ótimo. Vou meter um pau com um arame no teu cu. Esses caras só lembram das efeitos pornô. O João, do melhor, o João, ninguém lembra. Meu Deus, velho. Virar round 20 não sai. Ainda cair nesse mapa retardado. O bot no mapa? Vou botar por baixo de novo, vamos ver se consegue.
Ah, cai fora do mapa. Filha da puta. Caralho, fui sair e caí fora do mapa. Porra. Caralho. Agora fodeu. Agora nem morro, nem me morro. Agora fodeu. Bugou o bagulho. Nossa, tô nadando, velho. Que bicho. Que bagulho bugado, mano. Tô nadando embaixo do mapa. Agora fodeu, mano. Agora não tem como matar mais. Ah, vai, tô lá. Eita, João. Interessa essa porra desse. Muita bala pra matar um cara. Joga hardcore, joga zombie. Zombies é da hora, mano. Zombies é foda. Ah, só que... Cara, eu vou jogar zombies pra fazer 3 extrações, só isso. Ah, easy, eu já fiz 8 extrações. Tem o bug, mano, da extração, velho. Tem o bug, só fazer o bugzinho, né? Não, velho, eu gosto de jogar de forma honesta. Não, mas não é bug em modo de zen. Você gosta de matar cara na cama, Não, mas não é bug, tá ligado? Tipo, não, você não vai bugar mapa, nada, tá ligado? Você vai, tipo, você vai pegar e vai ficar na base até o 9. Tá ligado? Daí você não pega os boot pior. Aí você vai catar aquele macaco do caralho lá, da bomba do macaco. E vai pegar o arco e flecha, tá ligado? Daí tipo, você chega lá, você roda os bots, joga a bomba, finaliza um pouco. Joga mais uma bomba, finaliza. O resto você faz no arco e flecha, já era. Fez a extração sozinho. Score. Mano, muita bala pra matar o cara, velho. Ah, Score, vai, sai aí. Não, eu vou dormir, velho. Eu chego. Dormir? Ah, então beleza, vou resolver o bug aqui que tá dando. Entra na sala, João, vamos lá. Que filho? Vamos jogar, para de verdade. Entra aí, vamos jogar um hardcorezinho. Não, pô, depois eu vou dormir, velho. Ah, velho, tinha que tomar costa, velho, esses campanheiros. Pedindo lá na costa. Tão mirando minhas costas de novo. É base 400. Cara, eu vou tentar fazer o pack and punch e ver se vai contar. Porque não sei se contar é mais rápido, eu vou conseguir leve mais alto. Meu Deus, velho, muita bala, mano. Quê? Muita bala pra matar um cara, velho. Conseguiu fazer aí, cara? Tô na rodada 10 aqui só usando essa lança-granada pra upar ela. Mas você já tá na base ou não tá na base ainda? Na base ainda. Ah, eu vou tentar fazer na You don't have to faca worry até o about getting 6. attacked by demons while you're here in Helavies. This town is under the protection of the Abbey Praetor, Lady Wow, she must really be some... She is. She's lauded as the frozen queen of... She's as cool as ice and as pure and dazzling as freshly fallen snow. Our town is as beautiful and pristine as it is because anyone who disturbs her order, whether human or demon, will be frozen by her... Sounds just like an exorcist. The way she glares at the filthy... Oh, if only she would look at me like that, with those... If she lets idiots like him run around loose, then I'm sure she's not as
Não é possível. Olha isso, velho. Ô João, tá muito difícil o multiplayer aí, mano? Não, velho, tô jogando Core aqui, entrando na partida agora, meu Deus do céu. Eu não pra mim eu Found tenho a que real dar good one. só uma The bala no blade was cara e badly acabou. rusted, but once I polished it up, it turned out to have a fine edge. I can scarcely believe something of that quality was languishing in my bargain bin. You've taught me quite a lesson. The weapon is yours as Não, velho, payment. o problema é thanks. que entra na So you'll help us out. Eu tenho que Of dar, pra course. mim eu tenho que dar só uma bala How no did cara. your errand fare? Meu vai tá dando 10 balas no cara pra ele I cair. see. So we're hunting a reptilian demon called Dial, are we? We'll check out his hometown first. Have fun, you kids! You aren't coming along? I'm afraid I've got bigger fish to fry at the moment. That little matter of tracking down my betrayer. Besides, if I stick around, I'm not so sure I wouldn't wind up as someone's midnight snack. My pellet has standards. velho. High standards. All the more reason to skedaddle! Tô de boa. Então nessa partida aqui eu vou dar uma vazada. O ruim é não rodar, mano. O meu tá rodando a... Ó, nos zombies, pra você ter... Ó, tô nos zombies solos. Eu tô rodando a 49 FPS. Nos zombies. Imagina o multiplayer quanto vai ficar. Meu Deus, velho, olha isso. Você mata. Você avança nos caras, tem um deitado sempre, velho. É isso. Fazendo a missão lá do 5 sem morrer. E precisa deitar pra matar 5 sem morrer? É só matar o cara, velho. Eu não achei que faça a missão, não. Eu achei pior do que a 3 sem morrer. É, doido. 5 sem morrer é da hora, velho. Rapidinho faz. Ah, mano, eu não sei. Eu vou te responder isso no dia que eu tiver um PC. Esse cara tá batendo. O meu tá uma porra, tá ligado? Eu não consigo nem rodar o jogo, então. Não sei 3 sem morrer, uma sem morrer. Eu tô conseguindo nenhuma sem morrer. Eu não consigo travar sozinho. Quando é que tu monta a tua máquina? Então, já vendeu. Agora tá pra chegar o dinheiro da caixa pra dezembro agora, né? Vai chegar pra dezembro. Aí como vai vir na conta da minha cunhada, pode ser que seja até 15 dias pra transferir pra minha conta, porque é um valor alto, entendeu? Tem que esperar transferir o dinheiro pra daí eu pegar. Mas já vou pegar no dia, já meu esposo já vai liberar no Aí, dá uma pausa também, daqui a mais tarde eu entro. Valeu. Valeu, Vitor. Até mais, velho. Boa noite. Até. Ainda ganhei a cadeira de presente. A cadeira eu ia comprar, ela vai me dar a cadeira de presente. Ah, da hora, velho. Que bom. Na verdade ela já ia dar a cadeira, daí acabou que a gente não teve uns planos diferentes aí e a gente acabou que eu não peguei, né? Entendi. Eu já venho, um minuto. Se vocês forem jogar amanhã durante o dia esse modo aí, como é o nome? De zombies, vocês me chamam que eu vou com vocês, que eu preciso fazer as 3 extrações. É só que eu vou fazer nesses zombies e acabou.
Mano, pra falar a verdade, a minha esposa hoje me ajudou pra caralho. Ela ficou com a neném pra mim jogar hoje e ainda ia jogar à noite. Então, amanhã sem chance. Amanhã ela vai acabar de um plantão de 18 horas, então é só à noite pra mim jogar. Ah, relaxa, pô, sem problema não. Hoje não era nem pra mim jogar, hoje o combinado era eu ficar com a pequena, mas eu troquei uma ideia com ela. Quantos anos tem tua bebê? Agora, hoje é dia 20, sei lá, não sei o que é hoje. Dia 22, agora ela faz 1 e 5. 1 ano e 5 meses, pô, bom. Mas ela já curte jogar, já. Direto ela fica no meu PC, quase quebra o meu teclado, mas ela curte jogar. De boa, faz parte. Eu vou ter que comprar um tecladinho pra ela. Eu tenho um teclado aqui antigo, mas não tá muito legal. Vou comprar um teclado pra ela. Nossa, ela fica louca a hora que eu ligo o PC que é RGB do teclado que eu ganhei. Nossa, ela fica doida. Caralho, vou morrer pros bots, mano. Caralho. Porra. Caramba, mano. Deixa eu dar uma rodada aqui, senão eu vou morrer pros bots. O foda do sem som é isso, tá ligado? Tem hora que você não vê, não sabe de onde o bot tá vindo. Filha da puta, não era pra ter passado em round. Caralho. Roda assim. Aí eu fico bem fodão aqui. Ah, cara, eu tô fazendo um glitch aqui que é por causa da lança-granada, velho. Pensa numa arma lazarenta, mano. Pensa numa arma lazarenta. Ela dá 4 tiros pra matar um boneco, velho. Você imagina isso? Caralho. Tá horrível de fazer, mano. Só falta matar, tipo, 5 com um tiro só e já era. Pega o gold nela. Mas ele tá falando 350 vezes só. Caralho. Ela é 750 vezes tem que fazer. Já peguei gold no MP5, peguei gold na faca, tá faltando essa aqui agora. É que se eu pegar essa aqui, eu já pego diamante na faca. Entendi. Ela é diamante roxo. Diamante roxo. Eu achei o diamante roxo mais louco que o diamante branco. Medidas desesperadas. Tem que ligar o som, senão eu não vou saber onde eu tô. Se o zumbi tá perto, senão tá. Vai. O problema é essa porra que não deita em máquina, bicho. Não deita na máquina, não. Esquece. Só foi um round muito longo. Ô João, mas ali, cara, é uma dica, mano. É mais fácil você fazer solo, velho. Tá ligado? Do que em duo ou trio. Tem muito mais zumbi em solo em duo e trio, mano. Compensa fazer sozinho. Mas você não tem paciência pra jogar modo zumbi, não. Ah, então fica foda. Tem que ser o duo ou trio. É porque assim, se você rodar só na base, tá ligado? Até o level 9, aí é level 10, se eu não me engano, a extração. Aí, tipo assim, você rodando na base, você vai ter muito menos bot pra você matar, e você vai estar muito bom de grana. Aí, tipo, você consegue fazer a extração bem mais fácil. Entendi. Tipo assim, um exemplo pra você básico, assim. Tipo assim, ó, você vai fazer até o level 9, tá ligado? Aí, tipo assim, você já vai ter grana de pegando zumbi pra você fazer 2 bombas macaco e um arco e flecha. Então, tipo assim, eu não sei nem como é que faz isso. Vai ter uma mesinha na base, mano. Só tem na mesinha da frente da base.
Aí, tipo, você vai fazer 2 bombas macacas, que é o que vai chamar o zumbi pra Look, você. a yak. Hey, Velvet, here's a fun fact. Yak-tail hair is considered to be among the highest quality materials for a helmet's plume. Wow, really? Also, I don't care. At my house, we had this helmet. It was an incredible piece, covered with yak-tail hair. The talk of the town. House Rangetsu has 2 treasures going for it, people would say. The Helm of Yak and Stormhowl. They must not have thought very highly of the rest of you. Why do you say that? Although, I guess I can think of a reason or two. Oh well, it's nothing a demon like me has to worry about. É que no solo é muito menos zumbi, entendeu? Eu sempre, vamos supor, o duo vai vir o dobro do zumbi. O trio vai vir o triplo, e assim por diante, entendeu? Entendi. Quanto mais personagem, mais vai bugar, entendeu? Uhum. Mas é critério. O primeiro dia que a gente fez em trio. Fez eu, o Scar e o Alex, eu acho. That was a good session, if I do say so myself. Tomorrow's drill will be even faster. I thought he was being a crazy demon again, but come to think of it, this is just him being him. Ô, cara, ele mata embaixo da terra, não, né? Pode? Não, o zumbi. Eu tô chegando lá onde que tem embaixo do avião lá. Zumbi não. É, só tem um zumbi atrás de mim, só. Que vai dar? Não, eu cheguei já no lugar, não vai me matar mais não. Seu merda. Seu bosta. Did you hear? That navigator for the shipping guild, Dial. He turned into a demon. He supposedly killed and ate his crewmates. Demon Blight? In Helaviz? No need to worry. Lady Teresa is all... She'll hunt down that Dial character and... They say that once you change, you can never turn back into a human. Killing him would be a mercy. Demons are... Yeah, you're right. Things like that aren't human anymore. Not human, huh? Ooh, brr. This cold is beyond... Well, Halaviz is a northern country, but still, the cold, snow, and ice were never this bad. It's that... what do they call it again? Global cooling? Yeah, that's the one. The Abbey says the world's getting... Thanks to all this cold, I need more warm clothing. Who's responsible for this global cooling? Well, don't look at me. It's not... Let me get this straight, Alpha Area. You want to form an alliance? Correct. It's the classic strategy. What is this? A council of war? The enemy of my enemy is my friend. Is that it? Indeed. If your Alpha forces in my pit,
I like it. You've got excellent. We shall be victorious in this year's Hell-of-E. Let us toast to our victory. This isn't a snowball fight. It's a snow... Fools! I was the one who engineered. Once they eliminate Beta area, the Alpha and Gamma forces will launch a full... Exhausted! The victor won't be prepared when my Delta army... These kids really fight dirty. All's fair in snow and war. What a beautiful ship. Isn't she? She transports flamestone and sulfur to the capital in... Have you heard of flamestone? It's this new explosive material. Thanks to their discovery, we can make some really powerful new cannons and explosives. It is dangerous, but it's also necessary. Not only are there demons about, but we've humans to on the bright side. With a higher demand for flamestone, Hell-of-E's flamestone is the only reason our little snowbound city is thriving. A keelhaul to anyone who's... So this ship goes to the capital. If I asked, could... Nope, not happening. The Guild ordered a total suspension of activity. We can't lift anchor. Besides, any ship carrying precious ores has an exorcist on board for security. Sounds like they keep a tight lid on things. Yeah, I guess. But the Abbey makes the rules, so what are you gonna do? Without the Abbey, humanity would be dead in the water. A keelhaul to anyone that said... Melhor deixar ele sozinho, não é? Sozinho. Vai demorar um pouco, eu tô com 4 mil. Uns 20 mil lá pra baixo. Mano, que arma lixo de fazer, cara. Tô muito chateado com essa merda, cara. Não aguento mais. Mano, tô há 3 dias fazendo essa bosta, velho. Não aguento mais. Você é louco, velho. Bom, faca em pica, boa noite. Boa noite, cara. Meu jogo. Meu jogo deu desconnect, eu jogando modo campanha.
tomar no cu. Meu jogo da Disconnect jogando modo campanha, velho. Normal, meu ovo. Na boca do vídeo. Aí, égua. Depois dessa tem que dormir, né, mano? Vai, Jogo da vai. Disconnect jogando Vai modo descansar esse negocinho seu que nos traz alegria. com quem, minha bilona? Não, esse negocinho aí. Redondo e enrugado. Minha bilona, que é redonda e enrugada. Aí, é. Porque tu acha que ela é diferente disso? Triangular, a última vez que eu vi. Não, acho que tá confundindo com alguma piriguete que tu pegou por aí. Que isso? Se fodeu, Poliana. Bora, pai. Morreu. Morreu, Paulo. Nothing but ice and snow as far as the eye can see. Are you cold? I'm fine, but I'm not the one with the exposed midriff. Doesn't bother Valeu, me meninos. Boa either. noite pra vocês. And watch where you let your eyes wander. Hey there, sorry. I meant no offense. So you still retain feelings like shame then? Wait, you don't? Me? I've lost a lot of my human feelings. I figured that was just part of turning into a demon. I didn't know that. But deep down, I'm still the same person I always was. And I can still enjoy a good drink. I'm glad I haven't lost that at least. If you say so. Don't get overconfident. See this? See this? Your style is really unique. Just wait until I pull out the good stuff.
worth my time. You'll be rust on my blade. Not even worth my time. You'll be rust on my blade. I can't even call that a fight. I'll end this quickly. They were nothing. Don't waste my time. You won't get away. Not even worth my time. Here I come. They were nothing. I'll end this quickly. That'll... I won't improve by fighting. Look, there's something growing all the way out here. It's a Princessia. That's quite an elegant name. My sister loved them. I see. Thank you. And everybody's in position, I take it? Yes. Preparations are underway now. We're all looking forward to it. Not much longer. Keep up the good work. Of course. If anyone can succeed, it's you, sir. The time is nigh, Celica. Time to do what needs to be done. For you, for him, for everyone. Is something the matter, Velvet? Oh, no. I just didn't want to disturb you. Perish the thought. You're not disturbing anyone. She's your sister, too. I know. I just figured that, well, she loved you the most out of all of us. And that, you also loved her more than anyone else, so... Velvet, there's no ranking among family. Celica, Laphicet, you. You're all very important to me. Yeah, you're right. It's almost the anniversary of her death. I better go to the Cape and pick her up Princessia. That's a good idea. I'm sure that would make her happy. Yes. I really hope it does. That snake Artorias. They say flowers have different meanings and stuff, right? Any idea what Princessias signify? Betrayal. Oh?
Don't get overconfident. They were nothing. Don't waste my time. You're finished. Hey, hold up. See this? Victory is ours. Don't get overconfident. Not even worth my time. Don't get overconfident. I can't even call that a fight. Always ready to fight. One day. They were nothing. You better be ready. Not even worth my time. You better be ready. They were nothing. You better be ready. I won't improve by fighting weaklings. You better be ready. I can't even call that a fight. I see a village. Let's go ask around. Thank goodness I was here. But any further attacks and... An exorcist. Was that Dial she slew? No, it wasn't a lizard demon. Are you crying? It's just... everything that's going on. Demons run rampant in the Outlands, and yet the Abbey has explicitly chosen not to come to their aid. It's true we haven't the forces to be everywhere at once, and the people of the Outlands refuse to obey the Abbey's rules. It's a heartless decision, I know, but it follows from the Abbey's perfect logic and principle. Why make excuses to me? I'm not making... My name is Eleanor Hume. I am a praetor patrolling for the Abbey. What is your business here? We heard there was a murderous demon in this town who fled from Halavis. The Shipping Guild incident, yes. I've been looking into it, but I haven't found any clues yet. Worry not. We will track down that foul demon and put it to the sword. Did the exorcist lady go away? Yeah, she's gone. Oh, good. I didn't want us to get eaten. Eaten? I mean, I don't know anything about a demon. It's fine, you can tell me. I'll keep it a secret, I promise. There's a lizard demon in a cave to the north. He said he'd eat the whole village up if I told anyone. I'll give you these. Don't tell anybody, all right? Got it. That's a promise. A cave to the north.
Gotta say, the folks here really don't trust the exorcists, do they? This is actually rather good. What's wrong? A worm? Nothing. Can't taste a thing. Huh? Fala com teu macho, cabra We safado. learned what we need What's up, to. motherfucker? Let's look for that cave. Estou falando com That woman said she was patrolling for the Abbey. Yes, man. What's that Ixi, mean ficou mandando exactly? mensagem, They're eu nem handpicked vi, velho. agents who traveled the kingdom gauging the Abbey's success in the Foi demon mal, tava fight. concentrado aqui They no also diálogo make sure do the jogo. other exorcists are conducting themselves properly. I suppose you could liken them to military police. Since the Abbey imposes so many rules on the populace, they want to show they're above board. But if they need to police themselves, isn't that as good as announcing corruption in the... Some would say it's more honest this way. Vai Idealism jogar agora alone pra won't parar change the amanhã? world. Maybe that's why our determined little exorcist was Começa a crying. jogar agora I pra bet parar you're amanhã. right. That does fit the picture. Although it's best not to take a woman's tears at face value. Huh? Just some common wisdom. Vou achar um salve aqui, velho. That's one fine yak you've got there. You might not want to lean in too... Why? That is... That's why. Yaks ruminate the food they eat while they digest it. Their burps are one of the foulest things you'll ever smell. Same as cows and goats. I think that point...
This village seems much more run down. This is where the Abbey sends its malcontents. Don't conform or accept the and you'll end up here with the rest of the refuse. And I take it the Abbey doesn't care what happens to this place. So, disrupt their precious order. Exactly. I'm sure they'd say it's all part of their notion of... Oh yeah, that exorcist Eleanor said something like that. After the Advent, the exorcist showed up to quell the tide of demons. But demon blight keeps spreading. And the only places they can keep safe are a few. There aren't enough exorcists to protect everyone. When the going's tough, cut off any excess baggage. I suppose so, but it's too heartless. And the humans aren't livestock, and we're not machines either. That's why some of us here, myself included, Guess there are all types of... The important takeaway here is that exorcists are... Arrastado pra sala do Egil, isso é brincadeira. Galerinha, vou nessa, viu? Obrigado por participar da nossa live aí. E até amanhã, dar continuidade ao jogo. Valeu, obrigadão.